بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. بعد أن كان الطقس حليف أوروبا الشتاء الماضي، ما هي استعدادات هذا العام؟ وهل تندلع منافسة أوروبية آسيوية في سوق الغاز المسال؟ قفزت أسعار الغاز الأوروبية يوم الأربعاء بشكل حاد فاق 40%، ملامسة 40 يورو للميجا وات ساعة لأول مرة منذ إبريل الماضي، وذلك على إثر أنباء عن نية مجموعة من العمال الإضراب في 3 منشآت لتصدير الغاز المسال في أستراليا، ما يهدد نحو 10% من الإمدادات العالمية. يأتي هذا بالرغم من عدم تحديد موعد بعد للإضراب، وهو ما فسره البعض ولو جزئيا بقيام المتداولين والمضاربين بإغلاق مراكزهم المراهنة على تراجع أسعار الغاز، الأمر الذي ساهم في حدة القفزة السعرية. ولكن ما هو أكيد وهو ما يظهر بشكل جلي حقيقة استمرار حالة الترقب والحذر التي تشوب سوق الغاز في أوروبا بالرغم من تراجع الأسعار بقوة منذ بداية العام ونجاح أوروبا بملء خزاناتها من الغاز. يأتي هذا بالرغم من أن أوروبا تدخل النصف الثاني من العام في وضع أكثر أريحية فيما يخص سوق الغاز والكهرباء مقارنة بحالها السابق قبل عام، حيث أن الطلب الأوروبي على الغاز والكهرباء ما زال مضبوطا، كما أن مستويات مخزونات أوروبا من الغاز مرتفعة إلى جانب حالة جيدة لإمداد الكهرباء من المصادر البديلة. طبعا تركيز المراقبين في النصف الثاني من العام سيكون على الطلب الأوروبي على كل من الغاز والكهرباء، بحثا عن أي علامات تعافي فيهما، لا سيما في غياب تلك المؤشرات الإيجابية في الطلب خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث أن أسعار الغاز الأوروبية ما زالت مرتفعة نسبيا من وجهة نظر القطاع الصناعي الأوروبي، فبالتالي يبقى تعافي الطلب الصناعي تحديدا مستبعدا، لا سيما مع إعلان عدد من كبار المنتجين في القطاع الكيماوي تحديدا إبقاء مستويات إنتاجهم في أوروبا منخفضة حتى عام 2025 في ظل بقاء أسعار الغاز مرتفعة. فبالرغم من تراجع أسعار الغاز الأوروبية الرئيسية بأكثر من 50% منذ بداية العام، إلا أنها تبقى أعلى ب3 أضعاف من معدل الأسعار للسنوات الخمس ما بين 2017 و 2021. بالتالي فإن الخطر الأكبر لسوقي الغاز والكهرباء في أوروبا خلال النصف الثاني سيكون حتما انخفاض أكبر من المعتاد في درجات الحرارة في أوروبا مع بداية موسم الشتاء المقبل، والذي من شأنه أن يدفع الطلب صعودا، وبالتالي يرفع أسعار كل من الغاز والكهرباء في القارة العجوز، حيث أن فقدان إمدادات الغاز الروسية عبر الأنابيب دفع أوروبا للتحول بشكل أكبر نحو السوق العالمية للغاز المسال. فأوروبا تملك عددا أصغر من عقود الغاز المسال طويلة الأجل مقارنة بما تملكه آسيا، وهذا ما يجعل أوروبا منكشفة على السوق العالمية الفورية للغاز المسال، والذي قد يدخلها في منافسة مباشرة مع آسيا على ما هو متوفر في تلك السوق من إمدادات، خاصة في حال شهدت آسيا شتاء أبرد من المعتاد هذا العام، كما ويجعل أوروبا أكثر عرضة لأي انقطاعات أو لأي تهديد للانقطاع في الإمدادات العالمية. إذا مشاهدينا، إلى أي درجة استمر انضماط الطلب الأوروبي على الغاز خلال النصف الأول من هذه السنة؟ وكم بلغ حجم انخفاضه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؟ وكيف انقسم هذا الانخفاض ما بين الطلب السكني والصناعي؟ وما هي فرص تعافيه خلال النصف الثاني من العام؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها على ضيفي محلل أسواق الغاز في مؤسسة ICIS كريستوفر ريني. لنتابع. Yes, so if we look at, say, the first half of this year, European gas demand was around 13% lower than the same period over the of the previous year. If we compare it to the, say, average of the previous 3 years, gas demand was around 17% below the 3-year average.
With regards to how much of this was divided between industrial and residential demands, not all European countries offer data which presents this neat split between industrial and residential demands, but some that do give us a clue to the overall trend within the European market. So let's take the UK, for example. For the first half of the year, industrial demand was around 16% lower year on year. That's 16, sorry. Whereas residential demand was 60% lower. And if we were to say to look at Italy, the industrial demand, the drop, of course, the first half of this year compared to last year was around 12%. But residential demand, the drop was closer to 15%. What is clear is that the high gas prices over the last 2 years have created quite a difficult environment for the industrial sector to work in. Of course, European gas prices have weakened throughout the first part of the year, but current price levels are something like 3 times higher than the average of the previous 3 years. And as a result, demand destruction has taken place. By that, I mean, industry has been cut back or cut altogether. And of course, projected fuel costs are still remaining high when looking into the rest of the year and going into next year. In fact, just last week, CF Fertilizers in the UK announced that it was considering closing one of its ammonia plants because of the projected high fuel costs within the United Kingdom for the foreseeable future. In fact, they said it would be cheaper to import ammonia from other parts of the state operations. I'm thinking of sort of the US with regards to that. في ظل المعطيات الحالية، ما هي آفاق تعافي الطلب الأوروبي على الغاز في النصف الثاني من هذا العام؟ So I'd say that, below average power and gas demand is likely to persist in the second half of the year. I mean, as I mentioned, gas prices are still above the long-term average. That's not going to change in the next 6 months. So, the ideas of a quick rebound in industrial demand sort of seems unlikely this year. On top of that, fuel costs for gas-fired electricity generation remain high when you compare them to coal-fired generation. So coal is likely to be preferred. I'm talking, of course, for the winter period rather than now. And as for power, it's going to be influenced by the direction of gas. So again, a sort of strong rebound seems unlikely for the second half this year. في ضوء انكشاف أوروبا بشكل أكبر على سوق الغاز المسال العالمي، ما هي التغييرات التي أحدثها هذا الانكشاف على تلك السوق؟ وهل حقا تبادلت الصين وأوروبا الأدوار فيما يتعلق بدور اللاعب الموازن لسوق الغاز المسال العالمية؟ Energy dynamics have, of course, changed. The energy market has become tighter thanks to the fact that, European LNG demand has jumped. Following the events of last year, it had to find new energy supplies and the global energy market made sense. But this sort of big jump we see in European LNG demand was too quick for the global energy market to adjust. And so that pressure was sort of put back on demand as the global market became more congested. With regards to thinking about the regions as who is the market balancer, to be honest, at this point, I don't think I would think about either China or Europe in those terms anymore. True, before last year, where Europe could act as a buyer of last resort for the energy market when prices were very, very low. And the reason it could do this is because any LNG it imported, it could input into any number of its numerous gas storage sites, or it could have funneled it through to gas-fired electricity generation, of which it has a lot of. China's role, it will remain one of the larger LNG buyers. Of course, there were some coronavirus restrictions, sluggish economic growth that hampered LNG demand last year. But still, it's sort of one of the bigger players. And part of the reason for that is it has a number of long-term energy contracts that guarantee sort of security of supply. If it wants any more gas, and wants to dip into the spot LNG markets, that will depend on what current market conditions are.
كيف تصف كريس ارتباط سوق الغاز الأوروبية اليوم بدرجة برودة الشتاء في دول المحيط الهادئ الآسيوية وبسرعة التعافي الاقتصادي الصيني؟ So energy dynamics, unsurprisingly, have a stronger impact on European gas prices. It's paved the way for deeper ties between the European and Asian gas markets. Another way of saying that is that Europe is more exposed to Asian demand patterns. In fact, actually, we saw a good example of this last winter. So we had a relatively mild winter in Asia that sort of capped LNG demand. And that enabled Europe to import a record-breaking amount of LNG across the winter period, some 61 million tons. Whilst being exposed to the Chinese economic growth, of course, recovery, it will depend on how much demand China is looking for in the market. Of course, we have strong economic growth, and that ties in with a ramp up in LNG activity. From that region, but of course the market will be congested and we could expect higher prices within Europe. إذن مشاهدينا نأخذ الآن فاصل قصير نتابع بعده في مستقبل الطاقة. رئيس أرامكو يؤكد مرونة الطلب العالمي على النفط بدعم من الدول النامية والنشاط المتزايد من قطاع الطيران.